Woman ko sebru agwaptal Maria. Owetuli me senike nke monso. Ekene Maria Egyptel na Gracio sebru anonyeli. Ede ngozi n'etiti ikporo niile. Ọ jazi ngozi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria jaso nke Chukwu. Rebara ibo ndị nje arịrịọ. Kịta na n'ọnwa anyị. Amen. Nyaju odibo nwanyị nke sebru ụwa. Korere nke isi kwu. Ekene Maria Egyptel na Gracia o sebru anonyeli. Ede ngozi n'etiti ikporo niile. Ọ jazi ngozi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria jaso nke Chukwu. Rebara ibo ndị nje arịrịọ. Kịta na n'ọnwa anyị. Amen. Okwu emela arụ. Obibinyela anyị. Ekene Maria Egyptel na Gracia o sebru Okay, guys, good evening, good afternoon, good morning, wherever you're watching from. Please like, subscribe, and share. Right, hit the subscribe button right here. Also, on that spot is the link to find my book, Hip Hop and Igbo Culture. Authored by yours faithfully. So, Martin Ifan. So check it out. Thank you, and stick around for the news. Thank you. Ndị nje butere oziọma wee mara iwere arụ Kristi nwanyị site n'afọ ya na obi ya wee bata n'otuto na mbilite n'ọnwụ ya site na Kristi dị ime anyị. Amen. Otuto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Etu ọ dị n'isi na nkịta na ebo niile n'ụwa ebe ebe. Amen. Otuto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Etu ọ dị n'isi na nkịta na ebo niile n'ụwa ebe ebe. Amen. Otuto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Etu ọ dị n'isi na nkịta na ebo niile n'ụwa ebe ebe. Amen. Ka mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga Site n'ekpere nke Chukwu gara zuru ike na ndokwa. ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Nọnyekwara mmụọ gị. Ka Chineke ji ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ekpere a bịara gị site na nkwado ndị Lord Vice Foods and Beverages Limited Nnobi. Ndị na-alụpụta Lord Vice Bread nọ na nọmba 1 Nwosu Mmaduka Close, Umuru Nnobi, 081-4982-8254. UMUNNACHI FM, 24 hours of informative, educative, and entertainment programs. Can't stop, won't stop. On UMUNNACHI 103.5 FM. Listen to news updates on UMUNNACHI 103.5 FM immediately after Angeles 6 o'clock a.m. and 6 o'clock p.m. weekdays. Stay tuned to be updated, to be informed. News updates, live reports. UMUNNACHI FM breaks the news with actualities. And believe that if we are hoping for a new Nigeria, You can as well listen online via mixlr.com/GistFM. Good evening and welcome to UMUNNACHI 103.5 FM News Update. Today, Tuesday, the 27th day of February 2024, and the time is 4 minutes past the hour of 6. Martin Ifan Shuku Ekezie is my name. The headlines. Anambra Road Projects. Tricycle operators back Soludo's re-election bid. 20 years after, Tinubu launches $800 million Aba power plant. Chief Priest ARO UMUNNACHI Lauds Governor Soludo during EDEH AROH celebration. U.S. soldiers' ferry protest against Gaza genocide ends with his death. Now, details. Anambra Road Projects. Tricycle operators back Soludo's re-election bid. No fewer than 300 tricycle operators under the umbrella of Anambra Keke Drivers Forum, AKDF, have declared support for Governor Chukwumacha Soludo's re-election bid in the 2025 governorship election in the state.
They said they are backing the governor to enable him to complete the ongoing road construction projects across the 21 local government areas of the state. Speaking to journalists shortly after embarking on an on-the-spot assessment of the ongoing road projects in Oka, the public relations officer of the forum, Emos Enweke, said that although they had not received any physical cash from the governor, they have saved so much money from frequent visits to the mechanic workshop. He said, we want to march around the capital city and see for ourselves the massive road construction being carried out by Soludo across the state. During his campaign, the governor promised us he would transform Anambra into an African Dubai. We are very happy he is keeping his promise, and we call on him to continue. 20 years after Tinubu launches $800 million Aba power plant, President Bola Ahmed Tinubu on Monday launched the geometric power plant in Aba 20 years after the project was initiated by a former Minister of Power, Bat Nnaji. Tinubu also inaugurated 3 roads rehabilitated by the Abia State Governor, Alex Oti, in Omoba, Jubilee, and Queen's Street, all in Aba. Speaking after launching the geometric power plant, Tinubu, who was represented by Vice President Kashim Shettima, noted that this project bears testimony to the power of dreams. Adding, today in Aba, we saw the testimony of good leadership. Oti also said the project was as a result of the power to dream, saying with the power projects in Aba, the city is now open to national and international businesses. The governor warned geometric against customer extortion, urging the power company not to take undue advantage of the monopoly they have. In his opening address, the proprietor of Geometric Power, Nnaji, described the project as a child of necessity, having taken him 20 years to realize. While thanking those who assisted in the realization of the project, Nnaji stated that the project cost him $800 million and pleaded with the federal government to help with a reliable gas supply. Chief Priest ARO UMUNNACHI Lauds Governor Soludo during EDEH AROH celebration. The Anambra State Governor, Professor Chukwuma Soludo, advocated a joint celebration of the New Yam Festival and unity among Ndibo across the Southeast last year. Soludo made the call in Oka during the state's median edition of New Yam Festival, tagged Anambra Iriji Festival. The governor said that celebrating the Iriji Festival in unison would show the world that the Igbos have a wonderful culture, but the New Yam celebration in Igbo land cannot come about without the Igbo celebration of the Igbo people that occurs in February to mark the beginning of the farming season. EDEH AROH was celebrated in Umunnachi community, Anambra State, at Mpuke, Umunnachi. Chief Priest of AROH Umunnachi, Chief Madoka Onuora, during EDEH AROH, lauded Governor Soludo. Here is a report. Please take a listen. Last year, 2023, in order to foster unity amongst Igbo people, the governor of Anambra State advocated for a joint celebration of the New Yam Festival among Igbo across the Southeast. But one practice that brings the Igbo people together is the Igbo celebration, though it is practiced differently in different communities. EDEH AROH Umunnachi took place at Mbuke Umunnachi, where the chief priest of AROH Umunnachi, Chief Madoka Onuora, agreed with the governor of Anambra State about the joint Iriji celebration in Igbo land, but pointed out the difficulties that will be encountered in trying to achieve such feats. So no, when I okay, we have to go in with this. I'm going to use you. It's a wasala or a white or try them water. But when gone and around them, I go about last year, 28. I want to go this year, February.
24 echi niile bụ 25 that's akọrọ ya n'ọnya so nwee ụgbọ ya na maka ndị na ndị nwere ka o si deleba onye ọbụla nwere taịm mgbe ndị gboo ba si wee merie ntụ aka anyị nwasị wee mebie wee rue na Chief Udwanne Ogbuefi na Nnachi in the colorful event that witnessed different masquerades explains the process of EDEH AROH UMUNNACHI. UMUNNACHI na Dunukọfịa local government ede ka anyị na-eri ede elime ede kọlchọ anyị ọ bụrụ ife si na na-azụ ọbụla arụsị onye ọbụla na-eri ya anọ ya ka anyị na-emerụ mbọ taa echi niile bụ ụka apịaba ịtali ndị ịtara apịaba ọ na-akụ fọ ka mgbe kịta bụ ndị nnekwu mmụọ abịa a na-enene mmụọ ndị mba abịa na-enwe obi ahụ ya na-eri na-aṅụ onye ife anyị na-eme ata dị ife a. Eze Chinemeze also na UMUNNACHI affirmed that EDEH AROH in Dunukọfịa local government is already done in uniformity. Yes, because anything on the n'obodo ife tradition dị n'obodo na-ehe okwu ọ na-ebupapụ ife ike ọbụla dị iche iche n'obodo ọ bụ na ife dị n'obodo na ndị obodo ama na ife dị n'obodo tradition is tradition ọ na-ebupapụ ife ọjọọ onye ọbụla chọrọ amala bịa bee ya amala nye amala ife dị iche iche ma ndị na-azụ abịa ma ndị na-alụ ọrụ ife n'ọrụ dị iche iche. Chief Priest Madoka lauded the governor of Anambra State for his good works in Anambra and the road under construction in UMUNNACHI, courtesy of his administration. n'ọrụ ọma ọ na-alụsị ya jisi ike na ọ na-arụkwuru anyị ụzọ ya ụzọ UMUNNACHI anyị na-ekelekwu gọvanọ anyị wụ Chukwuma Soludo nwa Mgbafọ anyị na-ekele nwa Mgbafọ na ọ na-arụ UMUNNACHI ka anyị nọ n'ọmụa Chief Priest Madoka ọnụ ekele nkelekwu na ịgala bịa ebe ekele ndị ọbụla bụ ndị obodo ọbụla dị iche iche ya anụ ibe anyị na-egwu wee sikwu na ndị anaghị egozila obe arọ nnachi ga-ebu ibe nọ ibe anyị na-ekwu anyị sikwu ebe ọ ya kelekwu ebe nwa bụ onye mgbasa ozi bịa bịa agụ anya ụgbọ anya ajụjụ ọnụ ọnya abakwuru ọnya adịghị na mma ihe adị ezinụlọ ihe adị ọnwa ya eme ikwu anyị sikwu ebe ọ ya. From Nchuke, UMUNNACHI, Martin Ifeanyichukwu Ekezie reporting. Now we move over to the foreign scene. U.S. soldiers' fiery protest against Gaza genocide ends with his death. An active duty member of the U.S. Air Force has died after he set himself ablaze outside the Israeli embassy in Washington, D.C., while declaring that he will no longer be complicit in genocide. Pentagon extended condolences to the airman's family and called the incident tragic. The 25-year-old airman Aaron Bushnell of San Antonio, Texas, died from his injuries, the Metropolitan Police Department said on Monday. Bushnell had walked up to the embassy shortly before 1 p.m. on Sunday and began live streaming on the video streaming platform Twitch. A person familiar with the matter told the newsman. Law enforcement officials believe the man started a live stream, set his phone down, and then doused himself in accelerant and ignited the flames. At one point, he said he will no longer be complicit in genocide. The video was later removed from the platform, but law enforcement officials have obtained and reviewed a copy. Bushnell also shouted "Free Palestine" as he lit himself on fire, according to footage shared on social media. This is where we draw the curtain on news update on Ebona at the 103.5 FM. But before we leave, a quick look at the headlines. Anambra Roads Project. Tricycle operators back Soludo's away election bid. 20 years after, Tinubu launches $800 million Aba power plant. Chief Priest ARO UMUNNACHI lauds Governor Soludo during EDEH AROH celebration. U.S. soldiers' fiery protest against Gaza genocide ends with his death. Here is a public service announcement about a stolen vehicle. Toyota Sienna model SUV, first model 1988 to 1999, color dark blue. The padded and bumper has a milk color. Plate number KWL 243AJ.
chassis number 4032F13C4W065357. This belongs to Ashnike Anthony. It was stolen on Saturday, 17th February 2024 at Urope, Enugu, close to Ezealias, around 12 noon. If found, please contact 070-6110-4631 or 080-3951-1118. Report to Ebona at the 103.5 FM Ogidi or the nearest police station. You just listened to news updates on Ebona at the 103.5 FM news, produced and read by Martin Efan Shuku Ekeze. Thank you for listening. Good evening. Listen to news updates on Ebona 103.5 FM immediately after Angeles 6 o'clock a.m. and 6 o'clock p.m. weekdays. Stay tuned to be updated, to be informed. News updates, live reports. Ebona FM breaks the news with actualities. And the link that if we are hoping for a new Nigeria, you can as well listen online via mixlr.com/GistFM. Nwanne m ndị oyibo si home is where the heart is. Anyị wee bulie aga n'Igbo wee sị nwanne ebe ife ọma dị ụgbọ na-aga aga ka anyị na-eso. Nwanne every time m batara Anambra ka m nọlụ nwa aṅụlị obi m na-akụ resident Leofi n'ogidi egbugo m. Nwanne they cannot disappoint. Bata na residency ifunu rooms and suites luxuriously furnished. One can go and get residency hotel where a restaurant on a bay bata de asav local and intercontinental foods and beverages oga be this year. EDEH AROH. One neighbor is on a bar where you are served with drinks, wines and spirits brewed in different parts of the world. In the midst of everything, security is 24/7. Residency Hotel Leofino Gidi, Dinner Kilometer 13, Old Enugu Onitsha Express Road. Call them on 081-40-933-512. Residency Hotel Leofino Gidi, Ebano and Ebene. How best can we talk about the challenges we are having on our streets, our community, our society in general? Street report. If we do not address these challenges on Ebona FM, who will? As the happenings around us get as complicated as they can be. Government, whatever. Street report is here to make sense of it all. Street report is causing social change across your streets. In your community. Street report is here with hardcore journalism to get to the roots of our problem. Why don't you join me, Martin Efan SR number the first every Friday, 4:30 p.m. on Ebona 103.5 FM as Street Reports unfolds in your face. On Emazine Ebona the corner 24/7, 24/7. Ndewonu, afam bụ Nnụta Josephine Ujunwa, abụ m Adogidi 2024. Ana m asị ka unu na-ege Ebona 103.5 FM Ogidi. Man is a political animal. That's why we all have our views on politics. Political View comes to you at Ebona 103.5 FM with Martin Efan Shuku Ekeze every Monday, 3 o'clock p.m. to 4:30 p.m. and Saturday, 10 a.m. to 11:30 a.m. It's all about the day-to-day activities in the Nigerian political space. Views of political actors from various political parties on political process.
views of labor leaders, and most importantly, your views. Views of the common Nigerian. Tune in to Ebonare 103.5 FM or you join online via mixlr.com/GistFM every Monday and Saturday. What are your political views? Keep a date. Okay, guys, thank you. Like, subscribe, and share. Right, hit the subscribe button right here. Remember to check out our book on Amazon.com. You know, the hip hop and Igbo culture by yours faithfully, Martin Ifeanyi Chukwueze. Thank you for joining. I'll take you through the sweetest ride on radio from 7 a.m. to